L'affaire qui arrive, par exemple, c'est cool, ok, I get it. Je peux voir les liens et l'association de tous ces points-là. L'affaire qui arrive, guys, c'est qu'on parle d'une compagnie qui s'appelle Nintendo. D'autre part, concernant Nintendo, ils vont ouvrir une boutique à San Francisco. Donc là, on a Nintendo World. C'est-tu Nintendo World? Non. C'est-tu Nintendo World? Ça s'appelle le shop à New York City. Bref, il y a une boutique à New York que j'ai déjà été il y a quelques années là, à Rockefeller Center. C'était un de mes bucket list things to do quand j'étais allé à New York avec mes parents way back when. Là, ils vont avoir une nouvelle boutique à San Francisco. Donc, ils vont avoir des apparel, accessories, yada yada. Là, vous me demandez sûrement, Max, why the fuck que tu nous présentes ça? Ben, de un, c'est du Nintendo News. Mais là, mettons notre tinfoil hat conspiracy theorist d'entrée de jeu. Prenez tout ce que je vous présente avec un énorme grain de sel. J'ai vu ça tantôt pendant que je suis en train de chier. Là. Ce matin, je me suis dit, hey, why not? Okay? Why not? We're speculating. Le launch s'en vient prochainement. Là. At Thunderstash YouTube sur Twitter, ok? A publié ce gros post-là qui a été partagé par d'autres gens qui couvrent toutes les nouvelles de Nintendo. Parce que là, il essayait de cibler ça allait être quand le lancement de la Switch 2. On le sait, 2 avril, Nintendo Switch 2 Direct. Mais date de sortie, en fonction des preview events, il y en a qui sont comme, hey, juin, semblerait-il que c'est là que ça se donne. Mais lui, il suggère une date de sortie du 15 mai. Très intéressant. Je vais vous lire son breakdown à savoir pourquoi lui, il cible le 15 mai. Il dit, the best part, this isn't speculation. No insider sources, no leaks, just logic, patterns, and solid research from the community. Il dit, I've been saying this for months on the Nintendo Byte podcast. I believe Nintendo would be wise to go for a much shorter gap between their full reveal and launch. Just look at the iPhone 16. Apple unveiled it on September 9, 2024 and had it in consumer hands by September 20th. Apple, ils font tout le temps ça, là. C'est leur mot d'ordre, right? Et aussi, l'industrie a évolué depuis le temps qu'on dévoilait notre console, genre au E3, et on la sortait pour la période des fêtes. On a pu voir que le E3 ou encore le Summer Game Fest, on n'a pas besoin de ces tribunes-là pour annoncer du new hardware. On peut faire nos propres événements. Et le monde va show up et ils vont être informés. We live in an instant gratification society, true, where people want things now, true, not months later, true. Nintendo already confirmed months in advance the date for the major Switch 2 Direct on April 2nd, so why wait months again to launch Switch 2? They need to strike while the hype is at its peak. He's got a point. Doom the Dark Ages drops May 15th, and history tells us there's a strong chance it could be a Switch 2 launch title. Nintendo platforms have a long history with Doom, from the red cartridge on Super Nintendo to Doom 64 and even Doom Eternal on Switch. Every major Doom release is currently available on Nintendo Switch, and I've said it many times before on the podcast, I expect Microsoft to be Nintendo's biggest third-party publisher on Switch 2. Would make sense avec la stratégie actuelle d'Xbox. Ensuite, Nintendo Switch 2 Experience Event Timing and Strategic Break. Nintendo Switch 2 Experience Event runs from April 4th to May 11th across the major Switch 2 launch regions, donc US, Canada, Japan, UK, Australia, before taking a 20-day break. Resuming on May 31st in Seoul, a region historically excluded from Nintendo's initial console launches. The Switch 1 launched there 9 months later in December of 2017, so je savais même pas. This gap strongly suggests Nintendo is using this time to launch the Switch 2, as there's no reason to halt momentum unless it's for a major event. Hey, it makes sense! This shit makes sense! Pour ça, je le présente. The Lego Mario Kart, que j'ai oublié de couvrir parce que je voulais get into the Switch 2 business le plus rapidement possible. Mais ça, effectivement, le Lego Super Mario Kart 7 à 2000 pièces a été dévoilé cette semaine dans le cadre du Mario Day, donc March 10th. Sort aussi le 15 mai. Fait que vous voyez là, où est-ce qu'on associe les points partout? But here's the kicker. Lego almost always launches their big collaborative sets to beat it with Nintendo or any other collaboration at the beginning of the month and on the weekend, yet this one is dropping midweek on Thursday, May 15th, according to Andres Restart Research. Excellent work. This breaks Lego's usual pattern, and when Lego deviates from a pattern, it's usually for a strategic reason. Some have argued that Nintendo wouldn't release Lego Mario Kart on the same day as Switch 2 because it would, quote, kill people's wallets. But let's be real, Nintendo knows it'll sell out regardless. Yeah, effectivement. The key here is that May 15 is an exclusive launch through Lego.com. Retailers like Amazon and Target won't have it until July 1st. Why fragment the release date for a Lego product unless it's tied to a major event?
It's all part of the strategy. Nintendo San Francisco, la boutique que je vous ai parlé là quelques instants, opens May 15th, and launching Switch 2 the same day isn't a coincidence. It's strategic. People underestimate how much strategy goes into picking a grand opening date. Aligning Nintendo's first Western store with its biggest product launch in years guarantees headlines, maximizes hype, and drives foot traffic. A soft opening, unadvertised opening 1 to 2 weeks before to ensure the staff is set up for success seems likely, making May 15th look even more locked in. Ça continue! Massive Switch 2 shipments spotted. And remember, this is just from one Nintendo's manufacturing plant. They have multiple facilities, meaning the actual number of completed units could be significantly higher. You don't ship out nearly 400,000 units just to let them sit in a warehouse. That costs Nintendo money and increases the risks of leaks. When it comes to logistics and supply chain management, Nintendo's an absolute boss. These units are moving fast for a reason. On continue. We're not done. Donkey Kong Country opens at Super Nintendo World on Thursday, May 22nd. But if the Switch 2 was launching then, the last place Nintendo would want fans to be is waiting in line for a console instead of enjoying the park. A May 15 launch lets Nintendo own the headlines for 2 straight weeks. Strategic timing for maximum impact. A May 15 launch is far more effective than releasing during Memorial Day weekend when many are traveling. Nintendo wants the Switch 2 in players' hands as school lets out for the summer, ensuring it's taken on flights, road trips, and vacations. This fuels organic word-of-mouth marketing as Nintendo's biggest fans, day one adopters, show off their new console in public, essentially selling the Switch 2 for Nintendo free of charge. And have you noticed that May's game release calendar is suspiciously light? I mean, selon le Victi calendrier, not really. Le seul gros jeu qui me vient en tête pour May, c'est Doom. Sinon, Elden Ring Night Rain en fin de mois. Effectivement que versus, I mean, avril est quand même chargé. On n'est pas en 2023 là, en termes de quantité de jeux vidéo qui sortent. C'est la même affaire last year. Big games tend to avoid launching near a major console release. Right now, May is looking like a ghost town. Maybe that's because the Switch 2's launch lineup is missing. Everything is lining up for May 15th. Et l'autre affaire aussi, c'est que le seul exclusif qui est daté pour l'instant, là, côté de Nintendo, c'est Xenoblade qui sort next week. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Après ça, on le sait pas. Parce que, of course, il y a le Direct 2 semaines après. Fait que vous voyez à quel point que tout ce que je vous ai présenté a du sens. L'affaire qui arrive, par exemple, c'est cool, ok, I get it. Je peux voir les liens et l'association de tous ces points-là. L'affaire qui arrive, guys, c'est que on parle d'une compagnie qui s'appelle Nintendo. Nintendo qui est historiquement reconnu pour faire whatever the fuck they want. Fait que même si ça a du sens, même si c'est logique, Nintendo vont faire whatever the fuck they want avec le launch de la Switch 2 parce que c'est Nintendo, they can do whatever they want. Le monde are gonna eat that shit up. Et quand je parle du monde, I'm talking about me and you, potentiellement. Soyez là le 2 avril pour le big reveal, le big breakdown en quoi va actually consist la Nintendo Switch 2. Hey, on va faire un produit brandé Xbox, voir l'intérêt des gens, est-ce que le monde l'achète? Pour après ça, faire une actual console de maison portable, style Switch or whatever, qui peut jouer ta bibliothèque, ou jouer ta bibliothèque de jeux Xbox. Mais tant mieux, là. Mais comme...